Leuk. Dat ze toekomen. Alles goed, meneer de Wever? Wie zal het maken? Orban! Wat komt u? Nu? Als het hem eens af. De journalisten moeten spreken. Wat een zeggen? Zullen we maar eens bieden? Zo leuk. Kun je daar iets van verstaan of niet? Ja, dat zal wel lukken. Dat is wel wel. We hebben een live niet aan, zeker? Nee, staan niet aan de licht erachter, staan nog wel. Merci, Luc. Eigenlijk kon ik het weten. Ik stond hier te wachten op Orban die toekomt. Die is nog niet toegekomen. Maar terwijl zag Bart Wever ons staan vanuit zijn balkon. En is hij van alles beginnen roepen van stuurt hem maar naar hier daarna. We hebben nog iets te bespreken. Misschien is dat wel nog ergens te bespreken. Ja, ik weet niet of het lang duidelijk is, maar... Bon. 3 minuten. Dat is voor het komen. Ja. Ze zei dat ze nog zo lang aankomen. Dat bellen en
Bocsánat, bocsánat. What do you think? They are waiting for me. Oh, very nice. Okay, first the Hungarians, if you don't mind. Amennyiben Brüsszel és a tanács mégis úgy dönt, hogy elkobozzák az orosz vagyont, akkor Magyarország hogyan tudja megőrizni a pénzügyi szuverenitását? Én úgy látom, hogy egy győzelmet arattunk, mert ma délután bejelentette a bizottság elnök asszony, hogy meghátrált a bizottság, és az orosz vagyon kérdését asztalra sem teszik. Tehát a tegnap esti háttér tárgyalások azok meg küzdelmek, azok eredményre vezettek, és úgy látom, ha jól értem, amit ma a bizottság elnök asszonya mondott, és azt hiszem, hogy jól értem, azt mondta, hogy az orosz vagyont nem teszik föl a tárgyalóasztalra a holnapi nap során. Úgyhogy egy győzelem már a tarsolyban. Viszont a közös hitelfelvételről beszélt miniszterelnök úr, ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Van egy közös hitelfelvételi javaslat az orosz vagyon helyett, az teljesen ellentétes Magyarország érdekeivel. Szó se lehet róla, hogy olyan hitelfelvétel történik, hogy Magyarország vállal felelősséget olyan hitelért, amit aztán Ukrajnába küldünk, ezt felejtsék el. De az egész Európai Unió sem léphet erre az ösvényre, tehát mi ezt megfogjuk, vagy legalábbis meg akarjuk akadályozni. Majd meglátjuk, hogy találunk-e hozzá szövetségeseket. De hogy mi nem megyünk ebbe az ösvénybe, vagy nem lépünk ebbe az utcába, amely szerintünk zsákutca, az bizonyos. A hitelfelvétel továbbra is egyhangúság szükséges, vagy arra számít, hogy a szabályok teljesen egyértelműek, a közös hitelfelvétel csak egyhangulag lehetséges. A probléma az, hogy a jog már nem számít itt. Tehát átléptünk a szovjet típusú fejlődési korszakba, vagy talán ez igazságtalan, a jugoszláv típusú fejlődési korszakban vagyunk, amikor még úgy csinálunk, mintha valami demokrácia lenne, de mögötte már régen nincs szó erről, és mindenki tudja, hogy nem így van. Amikor a orosz vagyon befagyasztásának döntési jogát, amit 6 havonta kellett közösen egyhangulag meghozni, felülírták egy teljesen nyilvánvaló justicmorddal, tehát jogsértéssel, és egy olyan passzus húztak elő az alapszerződésben, amely teljesen inadekvát, nem ide való, nem vonatkozik el. Ezzel ők fölmondták itt Brüsszelben, felmondták a Magyarországgal való lojális együttműködésnek az alapelvét, ami rendkívül súlyos dolog, és súlyos következményei lesznek majd még, és nem mi fogjuk húzni a rövidebbet. Patrióta úr. A hagyományos politikai felelősséget azért, ami az elmúlt 15 évben az állam gondjára bízott gyerekekkel történt a szülő utcában, és hogyha nem önnek minden dolgot meg kell, minden lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az állam teljesítse a kötelességét. Mindig meg is tettük, meg is fogjuk tenni. Mégis most tartóztattak le több embert. Bocsánat, azért tartóztatták le őket, mert a kormány teszi a dolgát. Minden egyes visszaélést föl fogunk fedni. Azt nem tudom vállalni, hogy Magyarországon soha senki semmilyen visszaélést nem követel. Amit tudok vállalni az, aki visszaélést követel, azt fülön fogjuk, és azonnal a jog erejével lépünk fel vele szembe. Az állam működik, a kormány működik, és teszi a dolgát, és ez így van rendjén. Ünnepelni jöttünk. Tavalyban ünnepelni jöttünk, mert egy politikai géniusz tér vissza ide a patrióták körébe, akit Andrzej Babisnak hívnak. Én még ilyet sose láttam. Eleve a visszatérés nagyon nehéz a politikában. Egyszer régen még én is csináltam ilyet, de nem tudom, azóta képes lennék-e még erre, de Babis úr látszik, hogy hiába van már idősebb korban, mint én, korhatár nélkül képes visszatérni, és egy fantasztikus győzelmet aratott, ami a patrióták győzelme is, hiszen Babis elnök úrral közösen alapítottuk meg az európai patrióták családját, és ez az első győzelem, mióta megalakultunk, még pontosabban az első olyan győzelem, ahol nem csak megnyerte egy patriótákhoz tartozó jött. Tehát Babis miniszterelnök úr 2-t ér, úgyhogy megerősödtünk, jó. Nagyon megerősödtünk. Sorry. In English, what are your main worries going into this summit? Worries. Brussels is a worrying player of the European politics by itself, yeah? So what's going on here is to circumvent the rights of the member states daily. They would like to put forward programs which destroy the European economy, crazy madness, green theories, pro-migration policy, pro-war policy. So Brussels is a symbol of a political danger for a country like we are from Central Europe. So we have to limit the danger to belong to this community. And on Euroclear? Sorry? On Euroclear?
On? Euroclear? Euroclear. Euroclear is a Belgian company. They are in danger. If the European Union crazy idea go ahead to confiscate the Russian frozen assets, that would have tremendously bad impacts on Euroclear company. But if I'm informed properly, I have to check the information, but today morning the head of the Commission declared that the frozen asset issue will be not on the table for tomorrow. The difficulty is that there was a regulation previously that to decide about to roll over the frozen asset issue requested unanimous decision every 6 months. But now the leaders, the bureaucrats in here decided that there is no need anymore that kind of procedure and they can do it by majority, which is totally, it's a as we say, justitsmord. It's totally and obviously against the written regulation, which is the basis of the European Union. So the loyal cooperation, which is necessary for functioning of European Union, is not anymore existing on the side of the Brazilian bureaucrats, and they attacked us. So it's unacceptable. So bad things are going on here. Brussels is a danger. It's not a help. It's not a good thing. Brussels today is a danger. Patriots are here to change it and to make Brussels again a kind of impetus, a new energy, something which is good for the countries who belong to the European Union. First of all, I support the Hungarian interest. Second, I support common sense, the logical way of thinking, and basic principles. And I think the Prime Minister of Belgium is on a good track in all dimensions I have mentioned. A Benes dekrétumok kérdése előkerül, miniszterelnök úr? So, there is an illusion which was supported by you anyway, or many of you, in the recent 2 or 3 years. So you created, together with the liberal politicians and Brazilian bureaucrats, that there is a possibility to support a war financially in Ukraine without getting the money out of the pockets of the citizens of the European Union. It was a cheat. You are cheated. I mean, Westerners, you are cheated. In Central Europe, nobody have thought it seriously. We are not stupid. We think that if you would like to finance a war, you have to pay for it. Here, there was an illusion created by the leaders and accepted by you anyway, that it is possible to finance the war and reconstruction in Europe without the money in the pocket of the European citizens, just based on the so-called frozen asset, which is an illusion. You will pay for it. We all will pay. It's a bad strategy, huge mistake, and we all pay for it. And what I'm fighting for, to keep the Hungarians out of that madness and crazy strategy. And I would like to defend the interest of the Hungarians. Don't pay, don't contribute to the sum which the Brazilians would like to send to Ukraine. I strongly oppose to send the money of Hungarians to Ukraine. Is any foreigner who would like to ask? No, I will follow his position. He is not the person who follows somebody. He is a real leader to go on the front line. Sorry? I will just see him soon. The conclusion of the summit will fail to find an agreement on the financial agreement? You know, what I know, what I'm sure about, that there will be no decision which would force Hungary to send the money of the Hungarians to Ukraine. What the others will decide about is their job, but not the Hungarians. Sorry. Ez így kemény volt. De minden meg. Sorry. Sorry, the garden is... Sorry, yes. Bonjour. Macron is using Ukrainian war to cover his domestic problems in France. What do you think about that?
Bon, d'abord, aujourd'hui, nous sommes au sommet des leaders pour évoquer évidemment les problématiques communes que nous avons avec le comportement de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est devenu le coup d'État permanent. Le comportement de Mme von der Leyen sur le dossier du Mercosur est absolument inadmissible, puisqu'on assiste à de véritables manœuvres pour éviter la règle de l'unanimité. Mais on retrouve en réalité ce type de procédés déloyaux et malhonnêtes, et je crois contraire au traité de l'Union européenne sur un certain nombre de sujets. C'est le cas par exemple pour le cadre financier pluriannuel que Mme von der Leyen veut accélérer dans des proportions qui sont tout à fait déraisonnables afin qu'il soit entériné avant l'élection présidentielle française, mais aussi peut-être avant les élections espagnoles, voire même avant les élections hongroises. Cette situation n'est pas supportable. C'est vrai également avec les avoirs russes, puisqu'elle a essayé de tordre le bras à un certain nombre de pays, la Belgique en premier d'ailleurs, pour obtenir clairement là aussi une violation des traités. Aujourd'hui, elle évoque un prêt qui est un prêt absolument considérable, qui serait imposé aux différents pays de l'Union européenne, avec la charge et le risque financier que représente ce prêt. Voilà, cette situation ne peut pas durer et nous allons donc évoquer avec l'ensemble des leaders du groupe Patriots ces problématiques que je considère très inquiétantes. Qu'est-ce que j'en attends? Mais j'en attends beaucoup. Par définition, j'attends beaucoup de ces sommets, même si nous sommes évidemment, et vous l'imaginez, d'accord sur beaucoup de points, mais il est nécessaire que nous puissions en parler pour voir dans quelles conditions on peut organiser en quelque sorte la riposte à cette atteinte, à ces atteintes multiples à nos droits de nation et à nos droits de peuple. How would some of the recently reported increasing influence of patriots that were recent votes where they influenced the majority? Would you expect that in the future as well? Qu'est-ce que vous pensez de l'influence des patriotes qui monte beaucoup au Parlement européen par rapport à beaucoup de votes et de succès nouveaux pour les patriotes? Je ne peux évidemment que me réjouir de l'influence des patriotes au sein du Parlement européen. C'est aussi la conséquence de la volonté des peuples européens, puisque c'est eux qui ont porté nos élus, nos différents élus de nos différentes nations au sein de cet hémicycle, où le travail qui est effectué par ces élus dans le cadre de la défense des peuples européens est aujourd'hui plus performant que jamais et moins performant que demain. Do you think that the European Union should support the American peace plan about the Ukrainian war? Ce n'est pas le sentiment que j'ai, non. Je n'ai pas le sentiment que l'Union européenne pousse à la réalisation du plan de paix des Américains, bien au contraire. J'ai le sentiment que Mme von der Leyen, avec le soutien, voire même la complicité d'Emmanuel Macron, fait tout précisément pour que cette paix n'arrive pas. Et ceci est également une inquiétude, parce qu'en réalité, le sentiment profond que j'ai, c'est que l'Union européenne se sert systématiquement des crises pour pouvoir avancer ses pions et pour pouvoir s'attribuer des pouvoirs, des compétences que les traités ne lui ont pas attribuées. Ça a été vrai avec la crise migratoire, où elle s'est attribuée la compétence en matière d'immigration. Ça a été vrai avec le Covid, où elle s'est attribuée la compétence de santé. Et c'est vrai aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, qui lui permet de s'attribuer des compétences en matière de défense, ce qui relève dans les traités exclusivement en réalité des nations. Je ne suis pas loin de penser également que le prêt qu'elle appelle de ses voeux et qu'elle cherche à imposer à tout le monde ne lui serve non plus à créer en réalité un gouvernement financier européen où les nations perdraient la main sur la levée de l'impôt, ce qui pourtant est une prérogative évidemment de souveraineté absolue. Je vous remercie. C'est une bonne idée de financer l'Ukraine avec des avoirs russes? Non, c'est pas une bonne idée. Les intérêts des avoirs, oui, mais capter les avoirs... De egyszerűen nem tudok láthatatlanná válni. Une série de rétorsions Oké. qui vont toucher l'ensemble des pays européens et vont créer une défiance Értem, de nem tudok à megmozdulni, l'égard hogyha mögöttem is de túl van. l'Europe Sorry.
Térj már magadhoz. De az én meg oda, akkor Jó. megmegyünk. Ez nyugavér csigavér. Legyen behúzva? Mind a kettő ajtó? Mind a két szám? Mind a kettő nem kell, az érkezésre. Csak a bal oldali? Így szemből a jobb. Az a, hogy ott vannak a is. Jó, szerintem egyelőre hagyjuk itt, jó? Ugye? Nem, ki tudnak lépni annyira, simán megoldom. Jó. Nem tudunk segíteni. Ah si, si, si. Tu l'as eu pour tout, Orban. Ouais, et tu vois, moi aussi, moi. Kom je straks even langs? Kom je straks even langs? Ja, zeker, zeker, zeker. Mr. Withers, one question. Yes. What do you think about the terror threats against the British market? What should Europe do? Well, this state that Europe unfortunately is on today. We are both talking about the Russian threat.
Co očekáváte od schůzky s panem Orbánem? No my, patrioti pro Evropu, samozřejmě už nejsme v cordon sanitaire a bojujeme za zájmy Evropy, takže je to v rámci Evropské rady setkání patriotů, tak uvidíme, jaké budou témata. Cítíte se u patriotů líp než v Renew? To je dobrá otázka. Určitě ano, protože samozřejmě Renew mělo program, který byl v rozporu s naším programem do evropských voleb, takže logicky tam už nejsme. Ne, tak to není moje role, abych ho přesvědčoval. Maďarsko má svoji pozici, my máme naši pozici. Pro nás je důležité, jakou pozici bude mít belgický premiér, který jsem o tom jednal. My si myslíme, že ty peníze by se měly najít jiným způsobem a uvidíme, jak se to celé vyvine. Mr. Prime Minister, what do you think about that the European Union still wants to spend billions of euros for the Ukrainian war instead of using that financial aid for their own countries? Okay, but what we need is a peace, and I hope that during the European Council we will get some information from Mr. Merz and Macron, which met with Mr. Starmer and Zelensky. So Donald Trump was speaking that the maybe some agreement could be close. So we hope, because this is the first and most important, that the war ends. Because if every month 50,000 soldiers are dying in this war, then and we will have unfortunately, the 4th anniversary in February of this war, and this is the most important how to finish the war. What do you expect? What do you think about the common law that Brussels is preparing for member states for financing? Which law? The common loan that Brussels. Common loan. Yeah. No, so of course we refuse to guarantee if there is a proposal for these frozen assets. We have the same position like Belgium. Belgium is the most important country in this debate. I was here last week and I spoke with Prime Minister of Belgium. He explained me the problem. So we will see what will be the position, because also the other countries like Italy and other countries are changing the position. So there will be a negotiation until the last moment of Council, and we will see what is the final proposal. Prime Minister Viktor Orban said that the Patriots are celebrating your return. What do you expect of this summit? What I expect of this summit? So I expect that we meet together, and because I didn't see my colleagues because we have this campaign, so of course we will just exchange our views on the situation in Europe, and of course we would like to help Europe to be more competitive, and I am very happy that there will be a special European Council on 12th February, speaking finally about the competition, about energy, about business, and so on. So I'm happy to be back, because it's exactly today. I have been here last time on 16 December 21, like Prime Minister. Then we lost elections, and now today, exactly 4 years after, I'm coming back and seeing what Europe is discussing about enlargement or illegal migration is the same story. No progress, no solutions, no results, and it's a pity. So if you want to be competitive against United States or China, then the process of decisions of European Union must change. Otherwise, we will not be competitive. Prime Minister Orban said a few minutes earlier that you are a warrior. Are you going to fight with him tomorrow? I'm going to fight for Czech Republic. I won the elections with the program for Czech citizens, and Czech Republic is, we have a very nice program for our citizens, and this is my main role.
Can we expect a Thank you. veto? Sorry? Can we expect a veto on On Ukrainian what? aid? Maybe with Hungary. No, I just explained that we don't know what is the position. So we'll see. Thank you. Van még van? Nem tudom. Hát, Alors moi j'ai dit que j'attendais encore 4 minutes pour la
hajóbizottság, azt már megkérdezett, de bent is szeretnék kérdezni. Ez volt? Nekünk is ez. Tehát ez nekünk se volt. Tehát mi nem mi vagyunk az elejének, és azt mondták, hogy ez elején. Nem, mert nem akarják is fogni államnak. Ennyi az lényeg, hogy a doorstep-en legyen. Az 4 és 5 a doorstep vannak. Vegyeteket már átmentétek? Nem tudsz már egy eltegetni szerintem. Ti meg maradjatok még a kilépésnél. Meg megállunk a 2 nap.